Welcome, dames en heren. Het is de maand van Januari. Month van Januari have this fabulous energy that come up. Innerlijke kracht met de energie van bedovel. Heel veel confrontatie thuis. Heel veel. En dit altijd gebeurt na de kerstmis, oké? En heel veel mensen thuis zoeken innerlijke rust van krachtige negative forces. And this is what you do, dames en heren, as you feel that there is a negative influence, omdat Nederlandse zijn nuttig. Soms is daar gewoon chaos in je household. En weet je kunt best wel problemen hebben thuis met je coworkers. En die sturen negatief. Because de gedachten van mensen, weet je, dat is wat je moet opletten. Het is een goed maand, omdat het is een maand van rejuvenation. Het is een maand wanneer financiële steun komt naar sommigen van jullie. Als sommigen van jullie willen eigenlijk je zaken beginnen, het is een ja, ga daarvoor. Nou, we gaan even bekijken, dames en heren, als je bent op zoek naar je tweelingvlam of een zielverwant, het is de year, dames en heren. Het is een positive year. Relatieproblemen worden opgelost. Mensen gaan nou recognize dat hey, ik ben betrokken bij de juiste mensen, de juiste people. Sommige van jullie gaat voelen, oh my god, this is het voelt thuis bij mensen, people. Het kan dat je ontmoet iemand en je denkt, ja, this is what it is, oké? De energie van de lover is zeer positief en heel veel van jullie gaat even voor jezelf even op een rij en even gaan denken, heb ik het een zielverwant of een twin flame? Deze persoon moet nou binnenkomen. Dan we zien de energie van de ster en de energie van de star is er overkomen communicatie, overkomen een problematische situatie. Dat komt op. Temperance. De energie van temperance, problematic issues surrounding a issue that is on the gang. And now we recognize what het gespeeld. And it is so it says jullie is now in jezelf and recognize, oh, het gaat alleen over geld. Oké, dus dat is zeer belangrijk dat jullie gaat dat nou voor jezelf op een rij zetten. Sommige van jullie, en dit gaat affect ram, leeuw en boodschatten, en maag. Huwelijksproblemen kom op voor jullie. Oké? Dan beoordelen. But positief beoordelen. Sommige van jullie, ik ken de eind van je scheiden, de eind van je relatie. Maar soms soort van positieve informatie. En als there is, ja, hoe zeg je dat nou? Misbruik van mensen power. Je wordt abused. Thuis. De mensen gaan nou op te komen. Tweede week is een zeer succesvol week overkom. Some sort of huwelijksproblematische situatie. Ik ken dat sommige van jullie was verslaafd. Sommige van jullie is voor plan om in een kick-off-kick clinic om te gaan. Verslaving is here. And it is as if the tweede week van Januari sommige van jullie gaat recognize. Ik ken dit niet meer. Ik moet naar some soort van verslaving clinic. Oké? Mensen zijn verslaafd op drugs. Mensen zijn verslaafd op food. Mensen zijn verslaafd op seks. Mensen zijn verslaafd op alcohol. Dus daar zijn heel veel dingen. Je kan ook verslaafd op carbs. Oké? En het is een jaar waar sommige van jullie gaat recognize, hey, ik word gecontroleerd bij een systeem of bij een groep van mensen. En nee, ik wil dus niet. Oké? The energy of the sun laat zien wat mensen kunnen creëren
om some sort of a new start te krijgen. En het is een situatie waar, als je bekijkt, dames en heren, daar is heel veel om te zien. En heel veel dat gaat gebeuren in de maand van januari. En ik zie, de tweede week is some sort of a new start. En de tweede week, this new start, wordt zeer, zeer positief. Als we kijken de derde week is de energie van de luchtenergie, energie van de rechter, some sort of oneerlijkheid. Dat was gespeeld en die was controlled door een negative forces, negative thing. Dat wordt opgelost, je wordt verlossen. En dit komt van allerlei kanten. So it says, the universe gaat daar echt in stoppen en verlos je van some sort of a problematic issue that was created. Sommigen van jullie, dit keer huwelijksproblemen, contract met andere mensen, samenwerking met andere mensen, overeenkomst met andere mensen, dat mensen wil je daar vast in houden en je gaat jezelf bevrijden. Oké. De laatste week hebben wij die energie van de toren. En heel veel mensen is zoiets als, maar de toren, dames en heren, dingen moeten vervallen om opnieuw te bouwen op zo'n strong en voor beter fundamental fondatie, oké? En het is een situatie waar daar moet een totaal eind. Dus in some sort of override institution, heel veel mensen worden ontslagen, omdat er was een netwerk en een groep van mensen dat zit te profiteren door hun eigen netwerk of shadow. And when we say shadow is that in all huge corporation, there's altijd a negative, a group van mensen dat work on the negative kant, omdat ze van misbruik van zijn macht. And now, eigen authority gaat nou recognize en zet de puzzel samen en recognize wat is gebeurd. Transition, en wanneer dood komt op in de huizen van de Scorpion, het is best wel goed, dames en heren, omdat transition, heel veel van jullie was verbonden om iets. En nou, je maakt jezelf vrij, je lost jezelf van deze verbonden situatie, oké? Dus het is zoiets als, het is scarce, je zit te proppen met die pinden, de neutjes en alles. En nou, het is de derde week in januari en je denkt, ja, ik kan hier niet in passen, ik moet nieuwe kleding gaan kopen, nee. Ik laat de chips even opzij zetten, oké? Dus dat soort van situatie waar het is een soort of verslaven. En dat gaat je uit je leven even vervangen met iets dat is meer productief en iets dat is meer gezond voor je leven, oké? Dus als we bekijken, huwelijks, maar es is huwelijks is problematische situatie. Es is twin flame relatie is a huge success, oké? Dus mensen die een anderhalve tweeling of een zielverwant of zo ontmoeten, het wordt een krachtige, succesvolle relatie. Balance is met balance out career, work en thuis kom op. En dat transformeert heleboel dingen. Ram mensen kunnen best wel ontplofte relatieproblemen komt op tafel bij jullie ram mensen, oké? Dus ik ken relatieproblemen, maar ik ken een situatie waar contractual overeenkomsten, connectie met andere mensen, dat een ontplofte moment omdat iets moet terug op tafel gaan liggen, oké? Dan zien we some sort of a transition, genezing. Heel veel van jullie gaat nieuwe mensen op je pad gaat komen. Je gaat connecten met nieuwe mensen. En dat is best wel positief. Vanwege door dat netwerk met nieuwe mensen gaat je brengen op een meer positieve richting in je leven. En dat is best wel goed.
transition, the dode and transition. This is best wel positive. Ik ken de end voor een Scorpion. De Scorpion mensen pas even op wat als jullie Scorpion hebben iets gedaan. Huge transformation van de energie van de dove is here in your house. Ophiuchus en Sagittarian genezing. En this is de engel van genezing. Dus we hebben twee soorten van genezing in de maand van januari. En we hebben het met, je zit met vrienden te communiceren en dingen op te lossen. Dan zit je met die energie van balance. En de energie van balance heeft mee te maken met, je zit te balanceren heel veel problematieke issues van het verleden. En dat ga je echt goed uit gaan balanceren. Dan hebben wij de energie van een nieuwe start in de career, de house van career. This is best wel goed. Transformation. Well, Saturn, de energie van Saturn. Maar hier komt een nieuwe start. Echt een nieuwe start komt in voor heel veel van jullie. Wanneer het komt op de career. The career house. Oké, en dat is best wel goed. Beoordelen komt op, maar dit is positief nieuws kunnen komen van een groep van mensen. Dus dit is best wel positief. Ik ken dat sommige van jullie was op wacht naar iets, some sort of communicatie. En if you recognize, is as if sommige van jullie gaat de verslaving in de dozen zetten en weg op de water, oké? Dus wat sommige van jullie kunnen ook doen als je woont bij het strand en dat soort dingen. Je put je zorgen in een kleine bootje, laat het op de zee even gaan lopen. Dat is best wel goed om te doen de nacht van Nieuwjaarsnacht. Omdat de water is een purificatie. En dat is goed om dat soort dingen om te doen. Dus daar is endings en scorpions, waterman. Gonna have that transformation dat even gaan gebeuren. The Raad van Fortune behind the month on a positive note. Dames en heren, ga even proberen de loterij om te kopen. En het is in de jaar 2023 is wanneer daar is super just ongelofelijke lucht. Met de Raad van Fortune. En hier zie je het in de house van de karma. En als je gaat de jaar 2020 lezing gaan kijken, zie je het in de house van de tweede house. De house van je geld. Dus als je recognize, heel veel van jullie in jezelf gaat op zoek naar een nieuwe partner. En in de house van geld, daar zit heel veel de zon. En de zon, dat betekent dat geld met de Raad van Fortune is goed om even te proberen de loterij. En probeer anders. Als je niet probeert, zou je niet winnen. De rechter komt keihard op een situatie surrounding je buren of je zus of je broer of zo. Some sort of ontrek situatie. De rechter komt keihard op deze persoon. De energie van de toren is hier waar onverwacht issues met de family komen op. Dus wees voorzichtig in dat gebied. Je gaat nieuwe vrienden en zo maken in januari. In februari gaat je even een soort van nieuwe mensen komen op je pad. En als we kijken in de dagelijkse, komen jullie tegen problematische situatie. Als je bij de maak, als je bij de boodschappen of in Leo, problematische situatie in je dagelijkse leven. Oké? En het heeft mee te maken met some soort van nieuwe start. Dan als we kijken die energie van de duivel, de energie van de duivel, pas even op wat voor contractual overeenkomst gaan jullie tekenen in de maand van januari. Pas hier even op. Sommige van jullie, dat was in some sort of
betrapte relatie of betrapte contractual overeenkomst. Het wordt losgelaten in de last week van januari. Dus transition ook met korte termijn contractual overeenkomst. Some sort of a contract that was niet gebaseerd op fighter. Mensen gaan daar doorzichten, bekijken en recognizen dat dit klopt niet. Oké. Dan zien we temperance. En de energie van temperance zien wij. Deze temperance is waar de energie van Jupiter. En het is zoiets als je engels en gids komt binnen om sommigen van jullie om te helpen met balancing out heel veel a problematic situatie in je world. Nieuwe career start is here. Maar pas op contractual overeenkomst. Sommige van jullie worden losgelaten uit een zeer niet smakelijke, maar oneerlijke contractual overeenkomst dat was gecreëerd. Je wordt daar losgelaten. Je krijgt some sort of a new start. Beoordeling, huge beoordeling. Huge beoordeling komt op, maar het is een positieve beoordeling waar sommige van jullie kunnen iets nieuws horen over iets, op de nieuws, some sort of a huge, onverwacht nieuws komt naar de mensen. Oké, dus de maatschappij, some sort of a huge verandering in de maatschappij waar het komt via de media of via de overheid dat jullie krijgen om te horen. Ik ken huge verandering in overheid, institution en al kunnen best wel komen op waar medewerkers, dat soort of thing. De raad van fortune is de energie van Jupiter. En sommige van jullie dat het moeilijke in de jaren daarvoor of zo. Of moeilijk met zo'n soort van wordt betrokken in zo'n soort van ongezond relatie. Je wordt losgelaten. Oké, en dit is best wel positief. Dus als je staat in een huwelijk of zo'n soort van onttrekkelijke huwelijk. Waar je was gewoon letterlijk en figuurlijk elkaar gebonden, of je bond iemand aan jou, dit wordt losgelaten. Of als iemand was gebonden aan jou, het wordt losgelaten. Dat is een zeer positieve maand van januari. Niet vergeten, ga even kijken je eigen zodiac sign. Namaste, tot volgende keer.